я запускаю мой маленький стримчик. Так, все. Всем привет, ребята. Привет! С вами The Station. С вами The Station, Grimdark Man Club. Да, и Кейв Торп, тот самый знаменитый писатель, который подарил вам просто шикарнейшие серии, посвященные Инари, Элдер, кучу книг по ереси Хоруса, например, та же самая свеженькая про Лютера. Может, об этом даже сегодня и спросим. Точно. Так или не иначе. Не расскажет он про Лютера, Вань, не расскажет, я знаю. А может, уже проверяли, мы спросим, но не расскажет, мы уже пробовали так развить. Вечер всем, с вами Grimdark Man Club, и сегодня у нас такая интересная встреча. Во-первых, у нас сегодня Ваня в гостях, сегодня у нас оба переводчика, Алекс и Гео, он же Оби-Ван Кеноби, и сегодня у нас замечательный Геф Торп. Как вы решили стать писателем? So I was very lucky. And so I started working at Games Workshop when I was 19 as a games developer in the studio. And I was there for 14 years. And during that time, they started up the Black Library imprint, the Black Library publisher, and I was asked to write a short story. And so that was my first fiction that I wrote as a writer, as opposed to games design. Thank you very much. Can we translate just this part and then go on? Yep. В общем, мистер Торп считает, что ему очень сильно повезло, так как работать с Games Workshop он начал довольно рано, с 19 лет. Насколько я понял, его пригласили как в качестве гейм-дизайнера в Games Workshop. Да, разработчика. Это еще когда настолка была, то есть это рождалось, то есть прямо на заре. И он 14 лет там работал, соответственно, набирался опыта и считает, что этот опыт ему очень-очень сильно пригодился в дальнейшем. Да, более того, он упомянул, что он, когда только начался, собственно, расцвет Black Library, и, собственно, оно начало буквально зарождаться. То есть печать его туда пригласили написать короткую историю. Short story — это у нас рассказ получается, да, и так вот начался его писательская карьера в Black Library. Если вы не против, я хочу задать вопрос о его писательской деятельности до Black Library. Может, он закончил, если он еще не все сказал. Mr. Thorpe, have you finished, or you have something to add? Well, if you would like more details. Yeah. Definitely would like it. Okay, so my first short story was called Birth of a Legend and was about how Sigmar got his hammer. So a very small topic to go first. And then I wrote several short stories in Warhammer 40,000, which led up to my first novel, 13th Legion, about the last chances. Thank you very much. Значит, по АОСу, это его первый небольшой рассказ был, назывался «Рождение легенды». Ой, прошу прощения, по ФБ, конечно, АОСа тогда не было. По ФБ это «Рождение...» Героя, по-моему, да? Легенды. Легенды? Окей. Вот, это про то, как Сигмар, собственно, нашел свой молот впервые. То есть топик очень короткий, но при этом очень важный. Можно даже сказать, основообразующий во вселенной Fantasy Battles. И по 40к Альфари. Да, по 40к он написал короткую историю про 13-й легион, также известный как легион последнего шанса, про штрафников. Мы все знаем нашего знаменитого безумного полковника и его приключения. Так что, пожалуйста, вот именно с него и началась карьера мистера Торпа в Black Library. Если я правильно понял, он написал до этого несколько коротких тоже рассказов по 40к, которые уже привели к тому, что вот он в итоге закончил это все именно новеллой, то есть уже повестью, романом по 13-му штрафному. Вот. Если вы не против, я спрошу про работу до Black Library. Well, Mr. Thorpe, we are just interested. Have you ever had any works published before you got to work in Games Workshop? I mean, have you ever written something besides stories in the setting of Warhammer? Well, not before I worked for Black Library, but when I left Games Workshop, which was about 12 years ago, I still write for Black Library, but I have a original fantasy trilogy published via Angry Robot called The Crown of the Blood, which is a three-book trilogy set in a
a fantasy world that's my own creation. Thank you very much. То есть, поскольку мистер Торп в Black Library, ну, естественно, в Games Workshop работал, по сути, вот с самой юности, он не сказать, чтобы до того, как в ГВ работал, он во время работы ГВ, он там брал паузу, то есть он продолжал что-то для них писать, но при этом написал еще свою собственную трилогию «Корона крови» или «Корона», Blood Crown, если правильно. Crown of Blood, да, «Корона крови». Вот. То есть это трилогия во вселенной происходящей, которую мистер Торп сам придумал. И я, кстати, про это даже не знал, и теперь мне очень хочется познакомиться с этим. Да, и 12 лет назад он как раз ушел. То есть он в Games Workshop не работает уже 12 лет. Это важная деталь, если вдруг кому-то это важно, интересно. Ну да. Well, so thank you very much. And, we'll go on if you don't mind. Yes, I would say in addition to that, I've had several probably 7 or 8 short stories published in various anthologies, usually quite small press or independent publishers, or lots of different subjects. То есть мистер Торп еще и публиковался в различных антологиях и прессе, я так понял, да, то есть где он писал. Да, в изданиях разных. Да, богатый опыт. В общем, очень богатый опыт, и он писал на различные абсолютно темы, как говорит, то есть человек явно с широким кругозором, и что для автора, конечно же, невероятно ценно. Да. Thank you very much, and we will go on. Расскажите о ваших любимых фильмах и книгах. Okay. When I was growing up, I read quite well-known authors, like Lord of the Rings. The fourth one or the fifth one, all our guests, but they mentioned Lord of the Rings. It's a great book, because that's a great book. Well, one of the greatest, I think. It's hard not to have read it, I think, especially of my age, and also David Gemmell, Robert E. Howard, so Conan. Books, short stories, and I would say on the science fiction side, Dune, Ian M. Banks, and a lot of older fiction, actually, fiction from sort of like the 1960s and 70s, like Asimov, and things like Starship Troopers, and sort of very what's considered classic sci-fi. Heinlein, yes. Yeah. Heinlein, Harry Harrison, that sort of thing. Well, thank you very much. Well, we'll just translate your answer about books, and then we come to the movies. Yep, okay. Thank you. Давай, Гео, тогда уже. Мистер Торп любит «Властелин колец». Для меня, как для фаната, опять же, это очень приятно. Закрыт. Да, как бы я тоже фанат «Властелин колец», как бы. И мне радует, что очень многие авторы, у которых мы брали интервью, говорили, всегда упоминали Толкина как источник вдохновения, несмотря на то, что многие из них, наверное, пишут не только в фэнтези, но и условно в sci-fi сфере, но при этом все равно упоминают Толкина. Ну и мистер Торп еще и британец, что, конечно же, для него это, условно, как для нас Библия почти. Да. Кроме того, он упоминал работы автора Гэммела, которых, к своему стыду, я не узнаю, но, возможно, кто-то из наших подписчиков или зрителей знает, напишет его работы в комментариях. Вот, разумеется, он упомянул Дюну. Герберта. Да, Герберта. И также Хайнлайна, «Звездный десант». Это круто. Да, и в целом фантастику 60-х, 70-х годов Айзека Азимова. Я думаю, там и Пратчетт, естественно, имеется, и «Железные», по-любому. Давайте маленький вопрос в клинику. Да, конечно. Как он считает, Дюна сильно повлияла на Warhammer? A massive influence. Massive. So Rick Priestley, who one of the key creators of Warhammer 40,000, he's a slightly older generation than myself, and yes, I mean Dune and Starship Troopers and those books very much, as well as British science fiction like 2000 AD comic and things like Doctor Who and shows like Blake's Evans, so very British dark science fiction. Were all major influences on the original Rogue Trader. Yes. Yeah, I agree with all of this
books that has or pieces of art that had influence on Warhammer 40k, but especially the Dune, it's just, in our opinion, is one of the major part of it, because I can see Dune in Warhammer and vice versa. God Emperor. God Emperor, yeah. God Emperor, it's just, Yeah. I mean, some is a little coincidence. So, for example, well, the 40,000 years, for example. So Warhammer, the sci-fi game, was originally going to be Warhammer 4000, but Rick didn't think that was far enough in the future, so he added another 0. So that was so. Although because again, Dune is 40,000 years in the future, but that's just because they added another 0 onto the Warhammer one, not because that was planned. Thank you very much. Начну переводить тогда. Да, нам вопрос прилетел небольшой. Насколько сильно Дюна повлияла на вселенную Warhammer 40 тысяч? Мистер Торп дал довольно однозначный ответ. Гигантское влияние она оказала на вселенную Warhammer 40 тысяч, потому что Рик Пристли, один из, собственно, создателей Warhammer 40 тысяч, нашей любимой вселенной, он был большим фанатом таких произведений, как Дюна, как Звездный десант Хайлайна, и все, я думаю, кто знаком с этим произведением, без труда найдут отсылки на них и в Warhammer 40 тысяч. Гео, что лучше? Как он упомянул, мистер Торп, он считает, что, в принципе, кроме Дюны и Звездного десанта, которые основную часть, как бы, культурного, так сказать, наследия в себе несут, в принципе, Warhammer объединил в себе очень много тогдашней популярной sci-fi культуры в Британии. То есть это «Доктор Кто», это, если я понял, правильно помню, он упомянул «Космическую Одиссею», то есть про это тоже они говорили. 2000, которая. Да. И, конечно, Дюна — это бог-император, как бы это... Блин, слушай, это сразу все понятно, как бы становится. И он еще сделал забавную ремарку про изначальное название вселенной, которая по задумке должна была называться Warhammer 4000. Да, он нолик забыл, там кто-то дописал лишний, насколько я помню. Потому что это будет круче звучать. Да, потому что это не планировалось никак, но кто-то решил, что это вот недостаточно, что-то вот недостаточно далеко в будущем. Да. Really? Warhammer 4000? Can you imagine? Представляешь себе? One less 0. Хорошо, что так и получилось, потому что как-то Warhammer 4000, как-то не пафосно, недостаточно не дотягивает, на мой взгляд, по уровню. Такая вот роковая, так сказать, мелкая случайность, как она сильно повлияла на восприятие этой вселенной, как мы ее знаем сейчас. Ну, поехали на фильмы. Well, thank you very much, Mr. Thorpe, and if you don't mind, the great movies had great influence on you, and your... Or just you like them. Maybe you just like them to watch them with a bucket of popcorn and and soda. Yes, some of my favorite movies I very recently watched for I don't know how many times. Highlander. Fifth Element, The Crow, and also some very classic war, sort of British American war films like The Longest Day, A Bridge Too Far, and lots of classic. So Ray Harryhausen, so Clash of the Titans, Jason and the Argonauts. Sinbad and Ray Harryhausen Sinbad films. I loved those when I was growing up. I still love Ray Harryhausen stop motion special effects. They're very special to me. And also I was a little too young to see Star Wars when it first came out. So I'm not quite that generation that kind of grew up with Star Wars, but I remember I had lots of the figures, and I saw Return of the Jedi at the cinema and things like that, and films around that sort of time. So we're looking at also films like in the 80s, like Arnold Schwarzenegger and films like Commando and also Twins, maybe. Twins, and also into Predator and that kind of stuff. So as I was getting older, Predator, Aliens, those kinds of films. That's the films I kind of watched growing up, and then sort of like into my 20s, I suppose.
Well, thank you very much. We'll translate your answer, and I just have a little one for myself. Yeah. Сань, я там не все уловил, так что подстрахуй, если чего. Окей, Значит, как всегда. да, абсолютно точно, как бы, ну, это был Синдбад-мореход, его, который он любил именно как кино. Это были вот из последних, то, что он смотрел, сказал, молодой достаточно для того, чтобы вот именно попасть вот в то поколение, когда вышла только «Новая надежда» «Звездных войн». И, естественно, он потом смотрел, но вот не попал вот он в ту вот движуху, которая тогда была вокруг этого фильма, потому что чуть ли не религиозный культ же. Вот. «Хищник», «Чужой». Мне вообще нравится, что авторы многие, которые по Вахе работают, у них прослеживаются схожие вот увлечения и схожие черты. Я думаю, что именно, учитывая, что они работают в рамках одной вселенной, вот эти вот схожие предпочтения и знания о других вселенных, каких-то, ну, sci-fi или фэнтези, оно очень помогает им в том числе как-то увязывать между собой эти события, потому что, ну, тяжело же писать, когда столько много людей пишут на разные темы. И... Я сейчас только скажу. Там Ваня добавить хотел. Пускай чат тоже наверняка слышал. Чат пишите, пожалуйста, что вы услышали из фильмов, потому что у нас там дублируется чатик, и будет прям видно заодно всем. Да. И Из вначале того, он что говорил? Там? Да, изначально он первым фильмом назвал Горца, Хайлендер. Хайлендер, точно. Да, Гойс. Это понятно, британец. Маклауд, Шотландия, Британия, все вместе. Да, «Пятый элемент», Ворон. И вот это вот у меня вопрос как раз есть на этот счет. Военные британские фильмы он говорил. Да, «Самый длинный день», The Bridge Too Far. Я не знаю, что это за фильм, на самом деле. Точнее сейчас. Well, Mr. Thorpe, what is the movie you mentioned, The Bridge Too Far? Сейчас, на секунду. Something like that. Yes. What was that? I just never heard about that. So it's a film that's based on Operation Market Garden in World War II, which was the taking of bridges and Arnhem in the Netherlands, which was part of the American and British counterattack against the Germans. But it's for the time it was really early in the 70s, I think. But the cast is like lots of stars of the day. It's actually an amazing cast, and it's semi-historical because obviously it's not a documentary, but actually it's fairly true to the events and has a lot of technical advisors and advice from people who actually took part in those operations. So yeah. Well, more like to save so the parachute drops. Yeah, and just more like to save Private Ryan. I mean, meaning the technical advisors and so on. Absolutely, yes, yeah. And it's got it was directed by Richard Attenborough, and it had like Michael Caine and James Caan. Oh, Michael Caine. Michael Caine is one of our favorite actors. Yeah, and just lots. You look at the names now, and you wonder how they got so many people. You know, and some of them were Sean Connery, and various. You know, so you look at the cast, and it's just lots of stars or future stars in one place at one time. It's incredible, yeah, and just some stunning cinematography, but also just very good character story. So a big story, like, you know, this big operation, but very focused on several characters. Давайте я быстренько расскажу про фильм. Кто не смотрел, смотрите. Это «Мост слишком далеко», 44-й год, Нормандия, и прямо вот все звезды британского кино, не только. Это и Шон Коннери, и вышеупомянутый Майкл Кейн, счастья, здоровья, Энтони Хопкинс. В общем, офигенно про десантников. Про десантников Нормандия, я послушал на Нидерланды. Нормандия, операция в Нормандии, это Market Garden. Кто играл Battlefield, самый первый, который с 2-го года, помните эти карты. В общем, кино офигенно, я люблю его просто потому, что я коротал за ним ночи по Первому каналу в детстве. Короче, я знаю, что сегодня посмотреть. Я просто запутался, он сказал Market Garden, а потом сказал Нидерланды. Да, я такой, типа, ась. Okay, well, Mr. I just keep translating your answer. Да, помимо этого он упоминал «Пятый элемент», разумеется, потом «Мультипаспорт». Сказали, да, «Мультипасс». «Мультипасс». Да. Big bada-boom. Big bada-boom. Да, Лиде, я думаю, понравится. Лида?
Да. Да, вот, «Битва титанов», вот, как раз про «Звездные войны» он говорил, фильмы со Шварценеггером он очень любит, в частности, «Команда». Мы уже вспоминали. Близнецы, да. Да, «Близнецы». Обожаю, Twins. Да, обожаем. Да, вот, «Хищник», потом и также «Чужие», собственно... Уже который автор уже. Чужие все любят чужих. Да. Вопрос просто из ниоткуда. «Жалящие скорпионы» и «Хищник». Они имеют для него связь? Well, Mr. Thorpe, it's quite interesting question. Do the striking scorpions and the predator have something in common? There's a little bit there, I think, when Jez originally designed them, and they've kind of got this Laser targeters, yeah, lasers. Well, there's a little bit of that, but also they've got kind of the dreadlocks effect. They're sort of like they're supposed to be kind of like antenna, but also the stealth merging with the shadows kind of feel as well. Well, so they have a little bit in common. В общем, да, имеют немного общего, да. В частности, вот эти вот дреды, которые у них за спиной, да, они вроде как должны были быть чем-то вроде антенн, но по итогу это стало то, что помогает, сливаться им с местностью, Эти их лазерные вот эти вот указки, которые, как у хищника, тоже... Ну, то есть, да, они там не то, что прям содрали, но вдохновлялись и отсылки делали. We sort of did a bit more of that with the incubi which are kind of like the dark scorpions, and they've got that idea, the Mandy Blaster being moved to the shoulder, this kind of psychic weapon. It's like a gun of Predator has on the shoulder. Yes, and it has transformed into the Mandy Blasters. Yes. В общем, да, наплечная пушка хищника, она перетекла в мандибластеры скорпионов. Вот, так что вот да, определенное влияние имеется. Вот, я задам такие вопросы. На самом деле вы уже сейчас на эту тему все позадавали, я хотел про Воронов спросить. Well, Mr. Thorpe, what kind of you mentioned a movie Crow? It's 1994 or which? Yes, so Brandon Lee's last movie. Brandon Lee, he died during the filming. Incredible. I was a bit of a goth, so the whole dark. So when I was in my 20s, where I never did the full makeup, but wearing the black and the long coats and that kind of. And that film is pure goth, and the soundtrack is amazing. Like just so many great bands and songs. I'll translate your answer after I make my one. Another one. Here's another one question. Well, it seems quite obvious. It seems quite obvious, but anyway, I have to ask you. The Brandon Lee character and Corvus Corax. Probably. I mean, definitely Corax has some very goth emo, without the internet meme, but that there's certainly an aesthetic or that connects the Raven Guard and the Crow. That those are very similar imagery. Well, in the aesthetics. Yes. Thank you. Да, в общем, он имел в виду именно тот фильм «Ворон», который 94 года, последняя роль Брэндона Ли. Он еще упомянул такую пикантную деталь, что это были его 20 лет, и он носил патлы черные, и кожаный плащ, в общем, да, и да, был таким, не сказал, не совсем труготом. Металлистом ты хотел сказать, да? Ты смотрел, ты начинаешь там говорить, нет, металлистом. Нет, то есть он не был полностью готом, он не макияж там не наносил на себя, вот, но тем не менее... Он тоже не был. Но стилистику любил. Да, стилистику соблюдал. И да, это был очевидный вопрос. Есть ли связь между персонажем Брэндона Ли в этом фильме и Корвусом Кораксом непосредственно, и Гвардией Ворона в целом? Он говорит, что есть, то есть определенную эстетику они разделяют абсолютно одну и ту же, но не сказать, что там вот намеренно повесили фотографию Брэндона Ли, срисовывали с нее Коракса. Нет, такого не было. То есть... Ненамеренные какие-то, да, то есть, безусловно, в голове возникал этот образ, но намеренного ничего не было. Вот так вот. Давайте. Тяжело ли быть лор-мастером в ГВ, потому что в голове будет такой огромный пласт информации все время держаться, и надо структурировать все. То есть вот 25 лет, считай, человек уже в этом во всем варится. Тяжело ли этим заниматься? И большая ли это ответственность? Well, both. It was hard but enjoyable. So yes, when I think the
the biggest issue, the biggest difficulty was that has been that there's no one place where all of that lore, all of that background is kept. It's in the publications, it's in the books and the games, and still is now. There isn't like if you deal with certain film companies or things like that, they have a world book or a Bible of everything in one place. Don't you have such Whereas no. Never. No. Okay. So it's because when it started, nobody thought it would be needed because people were just making up, just what was in their imagination, and people like Rick Priestley and Brian Ansell, who's the kind of the original owner of Games Workshop, would just come up and say, "Oh, we need to have something. We've had these ideas. Let's write this." And it was always in their heads, and nobody planned for there to be a big book. So what's in the publications, what's in the latest codex or the latest battle tome or whatever, that is the version of the background that we try to keep to. Сейчас мы плавно перетечем в твой вопрос, Гео. Да. Так, я перевожу. Well, let's just translate your answer for our friends. В общем, да, для него это было одновременно и приятно, и тяжело. Вот. Почему приятно? Потому что он любит это дело, потому что он автор, потому что ему нравится все это, чем он занимается. Понятно. Почему тяжело? Собственно, один из вопросов, который очень многих волнует на самом деле, и вот как раз на него мистер Топ дает ответ. У ГВ, у Black Library нету единой Библии. У них нету томов, вот, в котором написано все, как должно быть. Потому что когда только вселенная зарождалась, когда это все было вот Рик Присли и Брайан, забыл фамилию, к сожалению, в общем, два основных главных создателя Warhammer 40 000, основатель непосредственно Games Workshop, когда они только начинали создавать вселенную, у них это все было в голове. То есть они начинали все писать, они это просто вываливали на бумагу и вставляли в правила игр и все такое прочее. Они не составляли единый кодекс, единую Библию, вот как сказать, единый Талмуд, в котором будут описаны все правила их вселенной и как там все происходит. Этой книги нет и сейчас. Я И позволю всё- по поводу этого момента Да. уточню его запрос. Да, конечно. Mr. Thorpe, we talked with Mike Brooks, your colleague, Yes. and he said in the interview that when they wrote new books, they got some branch of material about other books. So there is a kind of, not a Bible, of course, Bible of lore, but there is some kind of common material, so you can check names, you can check dates, you can check a lot of other stuff. So that may be for certain things. I don't know what he had that for, because I know that he wrote one of his novels is Necromunda for the Horus Heresy. Alfarius, when they wrote Alfarius novel. Right. So yes, there may be what we might call a lexicon, or so that we've started to gather some stuff for the Horus Heresy. But even when we were writing it, there wasn't a single book. But it would have been really useful if somebody had been making one as we went along, especially for the Siege of Terror now. A lot of what we've had to do is go back and reread all the novels and stories relevant to the storylines and try to remember characters, whether they're alive or dead. So yes, there's probably been an effort to try and gather some of that material for the newer authors coming in. But it's not comprehensive at all. And actually probably part of what Mike has seen might have been because we've had to do that for some of the last novels for the Siege of Terror. In my, as I see this, back in 80s, I suppose you didn't even think about that what you're doing now will one day turn into such huge and very comprehensive universe. Yes, well, one of the issues. I started in 1993, so there was already quite a lot had been written, but it was just after second edition 40k started, so the idea of codexes and everything being in one place. But yeah, one of the difficulties for me was getting stuff out of the heads of people like John Blanche and Rick Priestley and onto a page somewhere, so it's like, well, when you wrote this, what
were you thinking? What were your inspirations, so that we can know what they are when we're looking at that material and adding to it, and then later trying to pass that on to other writers, other designers, and trying to say, well, these were the things that influenced me when I was creating these books. But there is, yes, unfortunately, I think as the years have gone by, obviously some of those people have left, and so all that remains is what was written on the pages. Thank you very much. Значит, я просто уточнил, у нас было интервью до этого с мистером Бруксом, Майком Бруксом, автор Некромунда и вот выходящего сейчас сольника, уже вышедшего, по сути, сольника Альфария. Он тогда упоминал, что в работе над ересью Хоруса у них есть некий такой сборник эссе, который содержит в себе информацию по всей ереси. То есть то, что они писали, в сокращенном, естественно, варианте, чтобы они как-то это все сверяли и как-то пытались работать. То есть вопрос еще тогда был именно о том, что вот бывает, что у БЛ в книгах не совпадают что-то, да, какие-то противоречия возникают. Мы говорили именно об этом, что, ну вот, это не так-то просто, как бы, как вот кажется некоторым со стороны, что вот как так вот у вас разночтение. Но вот так, огромное количество книг, огромное количество информации, и много авторов над этим работают. У них есть все эти инструменты, про которые там в комментариях часто пишут, что вы не сделаете единую базу, они ее делают. Просто это очень тяжело. И вот мистер Торп говорит, что вот, к счастью, это вот, это они начали это делать уже... Нововведение уже. Да, это, по сути, прям не то, что прям совсем нововведение, но это вот уже когда ересь Хоруса появилась, то есть, для нас это, наверное, нововведение, но вообще уже много достаточно лет, то есть когда они начали над этим работать, они поняли, что уже без этого вообще никак. А в момент, когда пришел Гефторп в ГВ, в 93-м, если я правильно понял, сказал, правильно, да. к тому моменту, во-первых, уже было что-то написано, но не сказать, чтобы это было так много. Это была вторая редакция, и как бы все, что они придумывали, да, они, конечно же, заимствовали из того, что уже было, то есть не работали с имеющейся базой, но в основном они не были ограничены воображением, и, ничем, кроме своего воображения. И они подумать тогда, на самом деле, не могли, что вот однажды там сейчас Warhammer превратится в такую огромную многообразную вселенную, в которой есть все. Он говорит, что вот жаль, что мы тогда об этом не подумали, и что, конечно же, создание некого вот такого единого, условно, гайда, он был бы очень полезен, но вот говорит, что сейчас, да, действительно это делают, особенно то, чтобы новым авторам было проще вливаться в рабочий процесс, вот, и им, конечно же, выдают все эти раздаточные материалы. Да, но по большей части все это до сих пор находится в публикациях, в правилах для игр, в книгах и все остальное. То есть по-прежнему вот того Талмуда, к сожалению, нету, который, по идее, нужно было делать с самого начала. Единого какого-то вот по всем аспектам. То есть там есть, наверное, что-то по ереси, вот что-то есть по осаде отдельно, для каких мелких вещей, как бы, в рамках всего бэка, как бы они, выделяют эти Талмуды, так скажем. Но в целом, как бы, вот, к сожалению, пока вот нет. И я думаю, что это, создать такую штуку будет очень сложно. Дело не одного дня. Well, thank you very much, Mr. Thorpe. And we'll go next. And Георгий, твой вопрос специальный. По поводу supply, да. По поводу supply. Блин, я не хотел так рано его задавать. Давай я пока, если задам. Давай про ОС. Да, про ОС, я как раз про ОС хотел. Давай. Мистер Торп, как вам работа над Age of Sigmar? Yes, I find Age of Sigmar very exciting, but I was also very, very big fan of Warhammer. I think I worked a lot with Warhammer. I was in charge of the Warhammer game. I was Warhammer Loremaster for several years, and was very fond of it. That's the setting I grew up with alongside Warhammer 40,000. So to see it end was very sad for me. But also, having worked on it and understood some of the issues that were around Warhammer and the Warhammer game, I kind of understand why they changed it, but I would still love to have the opportunity to carry on writing stories in the Warhammer world. But at the same time, I understand there's lots of very exciting opportunities to write new things in the Age of Sigmar setting. And I understand why, for reasons of protecting their intellectual property and creating things that were very definitely Warhammer rather than Warhammer versions of existing
fantasy ideas and moving further away from the influences like Tolkien and like Michael Moorcock and stuff. I understand why, but for me it was quite sad to see Warhammer go. But quite excited, yeah. So I have mixed feelings. Well, by the way, you have, as I know, you have played your role in ending in its ending. You killed fantasy battles. I did, yeah. Well, you haven't killed it. Well, you wielded a sword. I broke it a few times, but it was still there when I left it. Окей. Вопрос про Age of Sigmar. Какая, на его взгляд, самая сильная сторона Age of Sigmar? Ну, для него. Можно мы сначала только переведем? Да, давай. Да, Mr. Thorpe will just translate your answer, and Ivan has his own. He's a big fan. Да, значит, мистер Торп, естественно, большой фанат АОСа, ему очень нравится над ней работать. Он уточняет, что он и ФБ-то очень любил, и до сих пор любит, и он рад по ней еще писать. Он рос вместе с ним, по сути, вместе с этим сеттингом. Да, это часть его, поэтому как бы он одинаково любит и то, и то. Он понимает, почему в некоторых моментах пришлось закрывать ФБ, почему какие у него были проблемы и почему нужно было переходить на АОС. Более того, там отказывался от каких-то прямых отсылок. Например, вот у эльфов там к Толкину прям очень много. Майкла Муркока он упоминал, кстати. Да, Муркок тоже, да. Ну, говорит, что вот эти прям отсылки, их нужно было убирать. Потому что проблемы с интеллектуальной собственностью возникают. Да, потому что, как бы, когда у вас там остров называется Тол Эверес, и как бы точно такой же остров Тол Эверес есть в Сильмариллионе, как бы, ну, понятно, что это не очень хорошо. Держатели прав Толкина так на тебя смотрят и делают часом. Как бы Царством Небесным он тогда еще был жив, он очень ревностно охранял, так сказать, достояние своего отца. Да. Вот, и тут Альфари еще решил его подколоть немножечко, так сказать. Когда только мы в курсе, это действительно так, что мистер Торп, в общем-то, участвовал в The End of Times. Как бы свою лепту он свой гвоздик в крышку гроба. Свой гвоздик в крышку гроба ФБ-то он вбил, на что мистер Торп резонно ответил: ничего не знаю, когда я уходил, она еще из ГВ. Она еще была жива. Так что вопросы не ко мне, а к тем, кто остался. Да, Вань, можешь, пожалуйста, еще раз вопрос? Да, повтори, пожалуйста. Какая наиболее сильная сторона для Гейва в АОСе, лично для него? Just your opinion. Yes. Just your opinion. I think what it's done is taken Warhammer from just a single world into an entire universe, and I think particularly since the second edition, where it's gone from being just completely cosmic and a bit too broad, but actually now there's a bit more. There's cities and there's a bit more geography and a bit more. It's a bit more. It has more context to people. I think when Age of Sigmar was first released, and it was this big cosmic battle between gods and chaos and these big ideas, but we didn't know what was there for the little guy. It's like watching the Avengers defending New York without knowing New York was there. We didn't know what was at stake. So I think as they've developed it and add more detail and more personality, it's become much more real and much more. It's much more exciting to tell stories about big things happening when you understand the level of what's happening beneath that. And I think so. Lots of interesting characters. And for me, I've always been about character journeys. That's what I always find the stories interesting to tell. And so as we've explored new ideas, so it still has the equivalent of elves and dwarves and humans that we know, but being expressed in very exciting new ways, and incredible miniatures as well. So for me, that's, in some ways that's more exciting because actually than Warhammer 40,000, because some of this stuff we've never seen before, new ideas, new images, a new aesthetic. Well, okay, Mr. Am I right to say that you like to describe those little guys which are crowded beneath the feet of titans? Yes, that's a good. Yeah. Okay, because looking up as well as looking down.
Well, that's great because as I know from the books of your colleague Dan Abnett, we have not already yet. We have not yet met him yet, but working Someday. Someday. Well, reading his books, I've just accepted his point of little guys doing their little things, which can possibly influence, make their influence on the big things and big deals. Yes, and for us, when we're looking for stories, that's we can understand that story, whereas actually the idea of just these large, Empathy, yeah. And it feels grounded in something we can understand, as opposed to these sort of like almost heavenly cosmic battles between forces that we don't understand. It has to be made real for us, I think, and that's what Age of Sigmar, as it's grown and matured, has brought that level of understanding. Yes, and about this one, you can read and say, "Oh, I could be this guy, and I could do the same thing." Yeah, well, also I understand why they're fighting. It isn't just these sort of evil metaphysics. Yeah, this big thing. It's not just these ideas, but there's a reality that they're defending or fighting for. And it's closer. Motivations we can understand. And this motivation is much closer to a reader. Yeah. And I think it lost some of that and has now regained it. Great. Well, translate your answer if you don't mind. Yeah. Значит, для мистера Торпа больше всего для него именно в АОСе, как бы, что ему кажется самым значительным, это тот факт, что они перешли от точки, где есть у нас один мир, до, по сути, вселенной. Да, она, естественно, меньше, чем там, та же 40К, но при этом как бы это все равно уже не одна планета, это разные миры, которые как-то между собой взаимодействуют, то есть в некотором роде масштаб. Причем он уточнил, что вот при первых редакциях АОСа он считает, что они ушли слишком далеко, то есть они там построили какую-то вот эту вот космическую арену, на которой происходили все эти сражения, и не очень было понятно, что какое это значение, в принципе, имеет для тех, кто остался, то есть вот на руинах старого мира, как бы вот где они там сажаются боги с хаосом, и что для вот обычных людей. И поэтому они уменьшили впоследствии масштаб, добавив больше подробностей, некую географию, контекст людей. И под людьми я не говорю не расу людей, а именно вот эти маленькие личности, народы, да. Маленький человек, да. Два человека. Да, и вот про это тоже он говорит отдельно, что для мистера Торпа очень важно, чтобы было наличие вот этих вот историй про маленьких людей. То есть понятно, что все эти масштабные события, которые происходят где-то там, они без привязки вот к тем, с кем читатель сможет себя отождествлять. Это будет выглядеть примерно как Мстители, которые защищают там Нью-Йорк, при этом Нью-Йорк не показан, и непонятно вообще, где, они сами не знают, где этот Нью-Йорк. То есть слишком оторвано все от контекста. А с наличием вот этих вот простых маленьких людей, которые делают свои простые маленькие вещи, но которые влияют на картину в целом, как бы вот этот мотив он очень любит. Абнет тоже. Да, вот я как раз упомянул Абнета, да. Им обоим, вот как мистер Торп сказал, что я его спросил, уточнил, он сказал, что да, мне нравится писать, нравится вот чувствовать истории вот людей, которые копошатся под ногами титанов, вот, и они смотрят на них снизу вверх, а те смотрят на них сверху вниз, и тогда лучше чувствуется вот это взаимопонимание, то есть больше эмпатии возникает у читателя, когда он может ассоциировать себя с теми, кто является свидетелями вот этих масштабных событий, он может переложить на себя этот опыт и лучше проникнуться и как мелкими событиями, так и глобальными. Ну, то есть вот тут про это и говорил, что в АОСе они сначала слишком широко взяли масштаб, и они прям очень хотели это исправлять, да, потому что не было достаточно маленьких букашек под ногами титанов. Да. Вот так. Вань, он ответил на твой вопрос? Нет, конечно же, не до конца. Нет, я ответил. Политику партии очень классную и четкую, потому что вот действительно первой редакции было подобно, как разбросать какие-нибудь там, бисер
множество таких маленьких каких-нибудь там бусинок, а потом вокруг каждой, причем каждая бусинка — это отдельный элемент лора, который разлетается кто куда. И потом вокруг этой бусинки, начиная со второй редакции, уже образуется поле какое-то большое, информационное, разрастается больше, они пересекаются друг с другом, и появляется такое полотно общее. Но вначале это была очень непонятная структура из множества разорванных элементов. И это очень круто, как я понял. Ему понравился именно разброс первоначальный, возможности поля, а потом внутреннее структурирование, углубление каждого элемента. Да. То есть вот это пространство информационное вокруг каждого маленького элементика, каждой маленькой судьбы. Вот. Они стали добавлять больше конкретики. Да. Конечно. Это углубление внутрь. И я понимаю, я то же самое всегда всем говорил, что это самая сильная сторона, потому даже если не совсем так, как я и хотел, ответил, именно вопрос, да, как бы правильно понял, но мысль прям идеальная, потому что конфетка один в один с нашими мыслями по ООСу. Да, к сожалению, просто я ООС плохо знаю, поэтому Mr. Thorpe, на ваше мнение профессионально полагаюсь. Mr. Thorpe, Urban, he has just mentioned you have much in common in your ideas of the strongest sides of Age of Sigmar. It's superiorities. He agrees with you. He agrees with you. He expressed his thoughts exactly like these words. Just what you said. Well. You gave him a little of bit of self-confidence, a bit of pride, I suppose. I think so. I mean, one of the great things about Warhammer was it's actually small, but we knew, this is where these forests are, where this river is. It had a very defined place, and we could make that very familiar. And Age of Sigmar is bigger than that, and so So we lose some of that familiar, that everything becomes a little bit bigger and a little bit unfamiliar. But actually the opportunities to make bigger stories and more familiar places in the future, I think, there's more potential in Age of Sigmar than there was in one single Warhammer world. Each of the realms is a universe to be explored and ideas to be mixed up and created and come up with something new, which we did opportunities that we wouldn't have with Warhammer. There's only so many times battles can be fought over outdoor for Orthwan, and only so many times those stories could be told. Whereas actually the opportunities in space, physically, but also just as ideas in Age of Sigmar is that much bigger for us to explore as writers, but also as sculptors, as artists, as gamers. Allow me just one little question. Yeah. Do you maybe played or at least see the Warhammer Fantasy Battle Total War game? Yes. Played or I've not had, because I work for myself. I'm very precious of my time, and if I started playing, you wouldn't have any books. Addiction is a bad thing, I guess. Yeah, and I love the Total War series. So I'm managing my time better now. So I've not actually played Total Warhammer because not that I didn't want to, but I didn't trust myself to start. Well, it's quite wise of you. Yeah, I suppose I need something like this for me, because that's my problem with Warhammer Total War Fantasy Battles. And how do you think is this something in common that when Total War Warhammer became popular, Games Workshop decided to reboot the old world system? Is that there is something? I think they're connected, but I don't think it's because it's popular in a sense, but in that in order to continue licensing Warhammer as a world to Sega Creative Assembly, Games Workshop needs to maintain its trademarks and maintain the Warhammer world for itself. It's a bit like the Talisman games, where it needs to create a version of that it then licenses. So actually, in the same way that, in order for them for Total War to continue, Games Workshop has to have its version of Warhammer that it then allows the Total War game to work off, if that makes sense. That as a licensee, as the creator of the license, they still have to make sure that Warhammer exists for them to sell and license to the creators of Total War. So,
So I think, having seen that the Total War series is going to go on for many years, they need to come back to Warhammer and make sure that the Warhammer world that they're then Creative Assembly then pay to use exists in the Games Workshop sense, not just outside of Games Workshop. But I think you agree that if Total War Warhammer wasn't such popular, and so there may be wasn't worth it at all. I mean, I don't know Games Workshop's plans for Warhammer longer term. So, but it's nice to see that it's going to continue in some fashion, and seeing what Total War are doing now, and moving again beyond necessarily what was created just for the tabletop game is quite exciting. But I think we'll have some influence then on a tabletop version because of what I've just said. Yeah. Давай переводить уже. Переводи первую часть, я про Total War. Ой, там первую часть, на самом деле, он очень много чего сказал, но если сводить все к сути, то ему понравилось... Чего? Времени нет играть в игры. Не, это не первая часть. Первая часть это вторая. Это не первая часть. Да, про ФБ, да. Короче, очень много мы поговорили. Извините, пожалуйста. В общем, да. Это, кстати, общая наша проблема. Постоянно понесло. Да, несет нас постоянно. В общем, да. Первое. Ему чем понравился Age of Sigmar в отличие от старой Fantasy Battles, это возможности для расширения и возможности в том, которые получились в том пространстве, которое они создали в Age of Sigmar, где, кстати, Вань, ты вот это сейчас как раз говорил, что можно в каждой отдельной вот вселенной, в каждом отдельном мире можно что-то такое свое мелкое напихать. Можно, у них теперь есть пространство для возможностей, теперь можно что-то говорить, теперь можно что-то писать, теперь можно заполнять это пространство разными небольшими историями разных небольших персонажей. Вот. Не то чтобы они раньше так не делали, они в ФБ так делали. Проблема в том, что там был один шарик, и когда-то уже под конец жизни ФБ на 7-й редакции, там уже некуда было что-то впихивать. Там время хотелось, чтобы у гномов был флот, и они были в тяжелой броне. А в ФБ этого нельзя было сделать. А эльфы ушли под воду, наконец, вместе с Ультуаном. Но только в АОСе такое можно было провернуть. Ты не любишь эльфов, да? Вот. Да, в общем, это была первая часть, то есть им нравится пространство, размах, который они приобрели с введением АОСа, и то, что мы теперь они могут вертеть его вот куда им интересно. Дальше твоя тема. И на чем им интересно. И на чем это хотят. Вот. Значит, я уточнил, естественно, как у всех авторов, которые увлекаются ФБ, я постоянно задаю вопрос про как он относится к игре Total War Warhammer. Кто не знает, это стратегия такая глобальная. Вот. И играл ли он в нее? Он сказал, что ему очень она нравится, он смотрел по ней материалы различные, но играть он не садится, потому что он не доверяет себе. Он говорит, что он сейчас самозанятый, по сути. Вот с локдаун, там он просто пишет там, для издательства, для себя. И если он сядет, он говорит, что, возможно, он не встанет. Просто книг у вас не будет тогда, леди и джентльмены. Знакомая проблема, да? Я уверен, что многие зрители в курсе о таких моментах. Да. Ему очень нравится она, я спросил, вот есть ли некая взаимосвязь с тем, что Warhammer так популярен стал, вот именно Total War в Fantasy Battle, что они решили вернуть Old World, ну то есть возродить ФБ в рамках параллельного там жанра, условно, как вот у нас есть 40к и Ересь Хоруса, 30к настолка, там также по ней вот они планируют нечто подобное сделать с Old World, со Старым Миром. Там все завязано не только на популярности, но и, как он сказал, на лицензиях, потому что любой продукт, который компания свой, который она изобрела, который ей принадлежит, она передает права на использование этого продукта другой компании, как в случае с ГВ и Creative Assembly, которая делает игру. А они не могут просто отдать им права на продукт, которого нет. И то есть, если они, например, бы вообще ничего больше бы не делали по ФБ, то, в принципе, возникают юридические проблемы. А на каком основании считается ли Fantasy Battle все еще собственностью Games Workshop или не считается? Есть такой, ну, как юридически такого термина, по сути, нет. Казус такой, много копий сломать можно. Да, там можно, особенно в западной системе юриспруденции, там наверняка с этим вообще все очень тяжело. И в некотором роде, да,
популярность Total War Warhammer, конечно же, повлияла на Old World, но это не просто не простая популярность, а смысл в том, чтобы продолжать Creative Assembly предоставлять права на создание этих игр, а для этого им нужна непосредственно трейдмарк. Ну, то есть это будь то ФБ или Old World, называйте как хотите, но, в общем, чтобы они дальше могли делать продукт. Ну да, и как бы в целом мистер Торп согласен, что именно популярность фэнтези Battle Warhammer, который Total War, она и способствовала появлению, в принципе, у нас Old World. В общем, вот. Такие дела. Well, thank you very much for your answer, and we will go on if you don't mind. Yeah, good. Что, давайте следующий. Что у нас там Так, пошло? 40 возвращаемся. Это как раз, кстати, Ванин вопрос. Да, Это... Нет, мы немного пропустим его. Это второй, который четвертый. Новости поиска, которые? Да. Так, Давай. Это как раз, Ваня, твой вопрос был. О, давайте, опять мой. Давайте. Вань, задавай тогда. Новые типы войск. Грубо говоря, Гейв придумывает очень часто в книгах какие-нибудь новые совершенно войска, необычные, которые возникают посреди, казалось бы, классических моделей в ряде цитадели. Например, вот в этой книжке Wild Rider были демонетки, там, тяжело бронированные демонетки, а в Пепле Проспера были новые там культисты-дзынчи с какими-то пушками. Вот эта фантазия во что-нибудь потом выльется, и дизайнеры, например, цитадели, они как-то вот консультируются с Гейвом на эту тему. Позволишь? Да, пожалуйста. Спасибо. Сквиги, например, новые. Сквиги, которые сквигозавры, да? Да, потому что офигенно, они есть абсолютно. книжки Джейн Зар. Ага. Давай, окей. Гео, пожалуйста. Mr. Thorpe, the next question is about new unit types. So you create new units, new types of soldiers or creatures very often. For example, demonettes in Wild Riders, so with armor. This crystal cannons, cultists with crystal cannons, orcs on Squigosaurus. Is these new units are just your personal fantasy that you use in your books, or it's kind of prophecy, and we can wait them as the part of tabletop, or maybe the whole lore, maybe Citadel guys who create new miniatures, they consult with you about this. I wish I had the power just to write something to a story and make it happen, because I would, I'd have so much cool stuff. But I suppose there's two parts to that. So the first thing is it depends on the faction or the army that you're writing about. So the codex, the army list, is created for the game, but the background, the lore exists, the universe exists beyond the game. And as an author, sometimes it's our job, it's exciting to go past that. So, an example I use is that, a Devastator squad, has these certain options, but actually the idea that a sergeant or a spaceman might pick up something in the course of battle and use it in a story isn't represented in the game. The game doesn't have that kind of detail, so it's not a case of like, oh well, a sergeant will never fire a las cannon because that's not his option. It's like, well, of course he can. If his brother dies next to him and the las cannon's there, he's trained, he can pick it up. So we can do stuff you can't do in the game, which break the army list or break the rules in some ways. And then some factions like Chaos, particularly in Orcs, but also Imperial Guard and things, there's massive variety that can never be wholly contained within the rules or within the miniatures or within the artwork. And that's where, again, the imagination of the authors, but also of players, comes in to go beyond that, to explore their ideas. So, and to think of where that imagery, where those ideas might go from. So for me, I like to think what would happen in these circumstances. So demons by their nature aren't orderly and regimented
And so although we might have these 6 different Slaaneshi demons in miniature and in the rules, of course, actually that's an infinite variety actually in the lore, the way they look, the way they appear to different people, and how they might interact. And hopefully, sometimes what I write inspires people to make conversions. There's only one thing I've created, I think, that's actually made it into being a miniature, which was from my novella, The Lion, and for the Horus Heresy. And there's a battle between the Death Guard and some Imperial Fists. And the Imperial Fists use a large transport called a Mastodon, which Forge World have now made, which is a big 4-track. So I kind of described the Mastodon, and I was really pleased to see that one of the Forge World designers picked it. So I invented it, yes. You have invented Mastodon? The Mastodon, yes. It was your creation. Yeah. Yes. Which is really, but it wasn't, that's an interesting one, because of course, once Forge World started creating Horus Heresy units, it pushed us as authors to be more inventive, to create more, to do more with the legions and make them different to the 40k chapters of Space Marines. And the Mastodon was one of my first things of actually let's have this kind of super heavy transport that they don't get to use anymore, because a chapter doesn't need to be able to carry 30 Space Marines in 40 Space Marines, because it doesn't have that many in one place at one time. But a legion, it makes complete sense. Have you seen? Гео, пожалуйста. Wait. What? Гео, ну дай переведу-то. Забуду. Oh, well, right. Here you go. Okay, thank you. Have you seen the new Astartes Codex? Space Marine Codex. Yes. And there was a Mastodon in 40k in chapter on the art, and that was incredible. Yes. Well, I played around with this again in my novel Ashes of Prospero. At the end of, without too much spoilers, but at the end of it, some of the Space Wolves come in contact with the 13th Company. And of course, they've been lost since the Horus Heresy. So the 13th Company, the Wolfen Company, still have their Horus Heresy gear. So they still have Spartan tanks and Mastodons. And the 40k Space Wolves are just like, wow, new toy, why can't we have one of those? So, and interestingly, of course, I don't get to dictate what's in the Space Wolves Codex just by writing it, but hopefully, players, again, they can be inspired by that. If they want to go out and paint their 13th Company Mastodon and use it in friendly games or whatever, then that's hopefully what I get to do. And so that's why I include these ideas, because words are cheap compared to a miniature. I can make up whatever I want, and nobody has to draw a picture or make it into a model. But if they want to, I can describe some amazing thing that's the size of a moon. But that goes beyond the tabletop then. Great. I just translate your answer. It's quite astonishing, actually. В общем, давайте так. Да. В общем, да, первое. Он жалеет, хотел бы я иметь такую силу, чтобы все, что я писал, становилось сразу миниатюрками. Вот. Но, к сожалению, это не совсем так. Вот. Первое, то, что он говорит, то, что да, он многие вещи создает. Я уже начал забывать, что он говорил. В общем, он многие вещи. Да, он очень многие вещи действительно сам из своей головы придумывает. И основная мысль, которую он хочет высказать, это то, что в ЭГЭ, собственно, очевидно, но все же вдруг не для всех. Игра очень ограничена по своему функционалу и по своим возможностям. То есть есть некоторые вещи, большинство вещей, которые в игру просто не впихнуть. Но, тем не менее, в бэкграунде они все еще существуют, они неразрывно связаны. То есть игра, она не отражает действительность бэкграунда. Он это на примере отряда девастаторов. Отряда девастаторов, да, я как раз хотел сейчас перейти к этому. У вас там, как мы знаем по правилам, у вас 5 чувачков там в ванильной закачке. Отряде опустошителей, да. Да, у вас там сержант и 4 парня с тяжелым оружием. Вы можете набрать им еще пяток, который будет с обычными болтерами прикрывать. И вот сержант, у него в опциях закачки нету, например, тяжелого оружия. Он не может использовать никакое тяжелое оружие, которое у отряда девастаторов на столке есть. Но в бэке, например, если там представить реальный бой, его там брата убили с лазерной пушкой, и она ему сейчас нужна, чтобы взорвать вон тот хищник, конечно, он же ее возьмет, он подберет эту лазерную пушку. Он обучен ей пользоваться. Да, он обучен ей пользоваться. Но мы не можем это сделать на столке. И вот это просто маленький пример того, как она даже в базовых мелочах ограничена. И поэтому
Да, ну вот дальше он этот пример расширяет и переносит больше на такие более обширные фракции, например, Имперская гвардия, Хаос, ну, Демоны Хаоса. И в данном случае он имеет в виду то, что на примере демонеток, то есть можно придумать вообще все что угодно, о чем игрок может воображать. И он может это конвертить, может это создавать как хочет, даже если этого нет в правилах. Но опять же, ну, понятно, что правила не могут учесть всего. Вот он как раз на демонетках Слааныш привез пример, что вот есть условно 6 типов вот этих демонеток Слааныш, и он, да, но мы же знаем, что Хаос, он неоднороден, он хаос. Он бесконечен, да, и вариации форм абсолютно бесконечны. И игрок имеет полное право и с полным удовольствием конверсить, создавать новые варианты демонеток, как-то подстраивать их в правила. В общем, он абсолютно спокойно может этим заниматься. Возвращаясь к вопросу с броней, демонетка в броне, которую мы говорили, да, то есть у нас нет в настолке демонеток в броне, и как бы не факт, что вот он напишет, и они появятся, и, ну, совсем не факт, даже скорее всего не появятся. Но как бы эти вещи, как бы они есть в бэке все равно, даже если там их нет. И вот он переходит к самой пикантной части. Самой вкусной части. Да, самой вкусной части, когда он рассказывает то, что был момент, когда он в своей новелле «Лев» для Ейс Хоруса, где он описывал сражение Гвардии Смерти и имперских кулаков. Да, если она у вас есть, кстати, покажите. Вот. И там он описывал появление танка Мастодонт. И там он придумал, Торф придумал Мастодонт. Да, господи, куда ж ты? В общем, да, он... Да, я просто фанат Ереси. Да, well, we are great Horus Heresy fans, so just we apologize for our exclamations. Very excited. Just story and Mastodont. Вот, да, и он создал, да, он собственно описал этот танк, как он его видит, и он был приятно удивлен, когда Forge World сделали миниатюру Мастодонта по его бэковым описаниям книжным, да. И как он сказал? Да, Мастодонт выглядит так благодаря Торпу, да. Их заставляли потом еще на Форджу работать, типа, когда они поняли, что это золотая вообще жила на тот момент. Они им сказали, а ну-ка пошли придумывать технику срочно, новую технику. Легионы должны отличаться от орденов 40к. Да, потому что ордену Мастодонт не нужен, потому что там ограниченных просто столько не нужно. Не нужен такой большой транспорт, чтобы их туда пустить. А вот Легион, да, в Легионе все. Мастодонт это что такое? Это, по сути, громовой ястреб на гусеницах. Это такая здоровенная хрень, которая может перевозить роту, по сути. Еще и с щитом пустотным. Да, на нем стоят пустотные щиты. Он 2 дредноутов может перевозить. Да, у него может говорить дредноут, на нем стоят пустотные щиты, стоят на титанах. Теперь представьте себе, что такое Мастодон, кто не видел, как он выглядит. Это огромная штука. И, может быть, кстати, вставим фотку, если... Да, потом на монтаже можно. Орденам, которые насчитывают 1000 человек, в 40к Мастодонты особые излишества. Да, потому что они могут пользоваться ринами, когда рины недостаточно, у нас есть ландрейдеры, как бы, вот они просто... И я тут заметил же, также мистер Торп сказал, он, кстати, тоже очень рад этому факту, у нас же в кодексе 9, в космодесантском кодексе лежит арт, где на арте в 40, ну, в действии же это кодекс космодесанта, да, 40к, там Мастодонт есть на фоне, то есть ересевый танк. Ультрамаринов как раз, вроде. Нет, по-моему, не ультрамаринов, я не помню у кого. Не, вроде ультрамаринов. Не суть, сейчас не важно. Не помню, но просто смысл в том, что я давно не помню, чтобы вот в кодексе, именно в кодексе 40к Астартес вообще были показаны ересевая техника. То есть она всегда была либо в индексе, либо еще где-то. И это первый прецедент, и я надеюсь, это не последний, и эта тенденция будет развиваться, потому что... Скажи ему об этом, кстати. Что это прецедент, надnadеюсь, что это будет развиваться. We just said that we hope that this precedent with Mastodont which appeared in 40k Astartes Codex, isn't last, and this will go on and continue to rise. So we want more 30k tanks and other stuff in 40k because it's variety. It's variety and it's cool and what we need. Yeah, it's quite what. Диверсанов. Diversity that we deserved.
Diversity that we deserve. Да, и он еще упомянул свой роман «Пепел Проспера», или «Прах Проспера», не помню, как его точно перевели, где космоволки 40К встречаются с потерянной 13-й ротой из Ейси, и у них вот этот гир, вся их экипировка... Спартанцы у них. Да, у них спартанцы, мастодонцы, да, и 40-й просто... Фальшионы такие, приветики. Да, oh my god! Что с вами? Да, что у вас за бомжатские тут какие-то танчики подогнали? Да, вот у нас, вот что такое. Это разве нож? Вот это нож. Это разве танк? Я представляю чувство волков, когда они фальшион увидели. Давайте, чтобы у нас Гейв не скучал, вернемся к нему. Да. Большое за ответ. Уже унесло как-то совсем. Well, thank you very much for your answer in such a, well, it's such a revealing. That's great. Спасибо за то, что он имеет возможность впихивать это разнообразие, потому что не каждый автор, например, осмелится придумывать очень много своего нового, показывать что-то, потому что зачастую мы видим одних и тех же демонов, если мы говорим о демонах. Потому большое ему спасибо за это, за вот эту вот фантазию его. Okay, well, I want he sends you his regards and he thanks you for your bravery, and your boldness to show something new and to add some diversity in our 40K background, because not 40K, the Horseheads as well, because in the main torrent, we have just the same demon, the same bloodthirsters, same bloodletters and demonettes, and it's quite great for you to have such great fantasy and boldness to add your vision in courage and honor. Courage and honor. That's great. Thank you very much for it, and I would thank. Yes, as I said, I see that as one of the particularly the Black Library of the fiction is to inspire beyond the game. It's to add depth to the armies, but also a bit of breadth as well. There's only so many Imperial Guard regiments that they can draw pictures of. There's only so many Space Marine chapters that can be detailed in a codex, and so rather than just repeating that information, it's nice to expand on it and push out into the parts of the galaxy that people haven't seen before. And the same with the Eldar, and trying to try to add levels to the craft worlds and their forces and their society. The codexes have a job of discussing the armies, very particularly in the battles of those armies, but actually the society, the culture that goes around those is very much where the Black Library fiction comes in terms of turning that from a game into a world, into a setting. Thank you very much. Переведешь? Как мистер Торп уже говорил, для него, он вообще считает вот эту самой важной чертой хобби, это возможность придумывать вариативность, вот это вот, продвигать то, что не может показать настольная игра. То есть наш кодекс, сапплименты и все остальное, оно описывает в основном сражения армии. Все, что за рамками именно войны, то есть общество, там, производство, вот все остальные вещи, это то, где Black Library вступает, так сказать, в свои права и раздвигает те рамки вселенной, которые не может раскрыть кодекс, в силу специфики того, о чем он пишет. Да, и Black Library как раз ставит своей целью вдохновлять игроков и в целом фанатов на что-то вне кодексов и вне игры непосредственно настольной. Да. Well, and we'll continue, if you don't mind. Следующий вопрос какой у нас? Давай шестой вопрос. Туалина, да, сейчас задают? Да, я тоже хотела бы. Давай шестой пропустим, пятый и шестой зададим. Наоборот, шестой зададим, пятый пропустим. Про Коракса. Да. Про Коракса потом спросим. Да. Вот, шестой. Пожалуйста. В ходе работы над какими-то масштабными проектами, такой как «Ересь» и «Хоруса», приходится очень много, скажем так, взаимодействовать с другими авторами. То есть нужно помнить, что какие-то события происходили, указывать их в своих книгах, упоминать вскользь каких-то персонажей, которые не свои. Насколько это вообще сложно, насколько трудоемкий процесс, ну и как вообще это происходит. Прямо тот же вопрос, что Макривину задавали, да? Мы всем задаем. Да, мы всем задаем.
Okay, Mr. Thorpe, there's a question for our adorable girl. Working at such great scale projects like Horus Heresy, well, there were great number of authors involved. How is it difficult? Is it difficult for you to? Of course, it's difficult, but anyway, maybe. Is it difficult for you to connect with other authors, to think about the events happened, to think of them, to ponder over them, and remember that this event happened and it was the character of other author, and I can't kill him. I just need to call him and ask if I can kill this character, and speaking of such, there are many characters who were killed during the siege of Terra, and how does it happen? This connection, this work in progress on great scale projects, when you need to mention all details and not to forget someone and some event, and not to resurrect someone who is already dead, or not to kill someone who. Hello, Falkibri. Just an example. We were quite astonished, not astonished actually, but quite confused. Disturbed actually, watching the Falcus Kibra dying in the Saturnine by Dan Abnett, because we have already read Aaron Dembski-Bowden's Black Legion, and he is quite. He seemed good and sound actually. Картинка, знаешь, такая картинка с котом, где он ты чего наделал, он растворяется такой. What have you done with me? Well, anyway, how is it? Would you tell us about such a process? How is it? Is it difficult? Yes, it is very difficult. For the main Horus Heresy series, I came on, I think it's probably about 10 books into the series, really. But we had regular meetings. There was a meeting for most of the heresies was, I think, every 6 months, so 2 meetings a year, and we'd try to get as many of the authors involved, and we'll be talking about what we're working on, what's coming up. So, and then there'd probably be a focus on 1 or 2 particular books, depending, what being written or planned then. But we've leaned for much of it, we leaned very heavily on the editors, and one editor in particular, Laurie Goulding, who was it was all in his head. So he, as well as the authors being able to say, "Oh, hang on, I'm planning this. Is it okay if I do this?" He's got a brain for just that kind of detail. So he'd be able to say, "Oh, actually, no, Loken's eyes are blue, not brown," or whatever it is. And so as he was editing, he had all the moving parts in view, I suppose. So he was very useful to have. But as we've fortunately, actually, there's lots of storylines. But a lot of them, and particularly the ones I worked on, didn't overlap very much. It's only when I started doing things like Angels of Caliban and some of the short stories that actually what I was writing was touching on what Dan or Graham or the other authors did, because I was mostly focused on the Raven Guard. And they're off on their own doing their own war. So although the big events were happening, there wasn't like guesting count, there wasn't like this particular, I didn't have to worry about where these characters from the Sons of Horus were or where these Iron Warriors were, because they didn't interact with the Raven Guard very much. We get to the Siege of Terra though, and the First Wall, it's hundreds of storylines really coming into those 8 books really. And that's again, we've been having, the meetings we were having 3 a year, because we just had to be that more thing, and long email threads. We're doing it with of just like, where are these guys? Have you got suggestions of who's got some Imperial fists that I can put into this place? So using a group mind rather than everyone trying to remember everything. It's like the author's communicating a lot basically, and that's how we managed to do it. So and going back and rereading a lot, I read
and others went and reread a lot of books and some of the short stories about characters that I hadn't written about before. So the Imperial Fist and the Iron Warriors stuff, getting into those characters before I was writing about them in the first wall. And we've got all of these threads coming through. And one of the things is, there's quite a lot of characters, particularly. We're running out of characters. One of the first meetings we did was we had a death list. So basically, which characters have we got? And so who do we know survives it past the Siege of Terra? So ones that have been named as like founding chapter masters, and or who have appeared, or traitors, like a lot of the Iron Warriors appear in Graham McNeil's Iron Warriors novels in the fall, so we know they're not going to die, things like that. But we also like to mix it up a little bit, like Falcus Kyber and stuff, and go, haha, you thought they survived, but maybe not the way you thought. So there's still a little bit of room for us to surprise people, but generally we just had to do a lot of work, and we do literally have those conversations either in person or email, having Zoom calls, Skype calls to work out. Actually, I need somebody to die here. Who can we kill? Who's or who has to live? And so you decide who lives and who dies. Absolutely. Who gets cake? Who gets death? Death Note. Somehow, absolutely, like a song. Yeah, and try and make sure that we don't get that wrong. And it has been tricky at places because we've decided one thing, but then realised actually it'd be much better actually if they survive here because we've got one to die there, or and things like that. And then just trying to get together enough characters that we can look at, or going back into the books and thinking, actually, there's a character who just had a small part to play there, but wouldn't it be nice to bring them out? Have they reached Terra? Wouldn't it be nice to use them as a point of view, just rather than just inventing somebody new? We go back and use like a secondary character or something like that. And as we've been getting towards the end of the Siege of Terra as well, it's all getting really focused, and there's the storylines with the Perpetuals, and there's still the big kind of like confrontations and stuff that we already know in the lore that we want to make sure gets the extra weight and stuff. So lots and lots of planning. The first wall was the most difficult novel I've written. It's the longest almost. And just the amount of research and planning and preparation and rewriting to get it right, and is of any book I've written, was the most difficult, but the most rewarding. But it's we talk about like 1,000 Yard Stare, sort of like until you've written a Siege of Terra novel, the other people in the room are like, oh yeah, no, but it can't be that difficult, and then they write one, and then they're like, oh my god, there's just so much that you have to bear in mind of like consequences and who's where and everything, and it's really rewarding but really hard and draining as well. So it's like everyone's just like a bit, I'm glad. And then some of I'm glad I've done my one and I don't have to write another one. Let's put it that way. That's great. Well, let us translate your answers and just make my own question a little bit. Гео, помогай, сейчас помру. Давай, я здесь. Давай. В общем, да. Паузить, а то его несет тоже как нас. Да. В общем, да, первое, о чем говорит, да, это очень тяжело, вместе с тем очень приятно. Первое, что он упомянул, это то, что, да, у них встречи бывали регулярно, в частности, если говорить об осаде Терры, у них каждые полгода встречи, то есть по 2 встречи в год. По-моему, по 3 даже. По-моему, 2 сказал. Okay. Вот. 6 months between them. Да, вот, по 2 встречи, получается, в год. У них большое собрание, которое возглавляет, я так понял, Лой Голдинг, который вместе с ним был. И у него как раз был вот мозг для этого всего, то есть он как лиды наши. Вот, он, да, у него был мозг для всего. Он держал у себя в голове, по сути, все события, которые нужны. И пошло большое совещание, в котором там он, и Абнет, и Боуден, они сидят, разговаривают, то, что я пишу вот эту книгу. Окей, ты пишешь эту книгу. Так, я хочу вот сделать что-то с этим персонажем. Лой Голдинг говорит, нет, подожди, ты не можешь этого сделать, потому что этот персонаж либо уже умер, либо с ним, либо он отойдет другому автору.
Вот это было очень приятно. Абнет такой говорит, типа, а я все равно сделаю, и убивает. А я все равно его убью, а мне все равно. Да, вот, и все это вместе, они вместе проговаривают, это очень большая работа, очень большой труд, особенно когда ты пишешь не про своих парней, потому что он упоминал то, что ему еще в Ейсе, когда он работал с ангелами Калибана, а до этого он работал, в основном, был сосредоточен на Гвардии Ворона, на Гвардии Ворона и на истории про Гвардии Ворона. А Гвардия Ворона, как мы знаем, в Ейсе она немножко на отшибе, то есть они ведут свою войну и особо не взаимодействуют с остальными, с главными событиями, с основными событиями Империума. Они ведут, вот они в разбитых легионах, они сражаются, вот, Коракс там, они лазят по тылам Хоруса и ему всячески гадят. Вот, и ему пришлось переходить от Гвардии Ворона, от таких вот частностей, ему пришлось вливаться в общую канву, то есть вливаться в крупные события, да, ему приходилось перечитывать, да, он говорит, он очень много перечитывал очень много и своих книг, и книг, которые писали до него, чтобы... И по имейлу они сидели. Да, то есть огромные треды, вот эти вот имейл-сообщений, что мы делаем, и как мы должны делать, и каких персонажей мы оставили, то есть как он сказал, когда они только на первый же... Да, у них была тетрадь смерти уже на момент первой встречи по осаде Терры. То есть у них уже был death list, то есть список мертвых, да, как у Арии Старк, то есть кто умрет. Кто пережил осаду. Так, Сигизмунд, Мардук, там, а эти отлично, всех в расход. Да, распишем, кого и в какой книге, когда. Да, то есть у них был список того, то есть кто должен стать новым магистром каких-то там орденов, как Сигизмунд, например, или Полукс. Вот, кто там еще куда-то отойдет, кто-то где-то потеряется, кто где умрет. И у них этот все список был. Да, и он как раз напоминает свою книгу «В осаде Терры», «Первая стена», это как раз, которая сосредоточена на противостоянии имперских кулаков и железных воинов. А, как он сказал, это не совсем его cup of tea, это не совсем его была тема. То есть кулаки и железные войны, это немножко... Максимально отдаленные, как бы, от Гвардии Ворона. Вот. Да, ему пришлось... Да, ему нужно было очень много перечитать других авторов, которые про них писали, вот Джона Френча в частности, чтобы влиться, чтобы понять, где их персонажи, как они работают, и это, по-моему, самая его большая роман, который он когда-либо писал. Вот. Ну, если я правильно понял, что в этом роде сказал, то что очень большая... Да, в общем, сказал, что... Что больше? Индомитус. Да, в общем, он сказал, что это очень большой роман, и он очень рад, наконец, что он от него отвязался, от осады, он свою задачу выполнил, и все, и до свидания. Не трогайте меня. Да, не трогайте меня, да. В общем, в целом, что-то в этом роде. Дайте мне писать про Эльдаров, не трогайте мой мусор. Короткий вопрос. 40к или 30к? 40k or 30k? It's 30k. Just that. It's just that. Blitz question. 40k or 30k? Fire. 40k. 40k. Бао сказал, все поржали бы, как Эвил, знаешь, этот... It's like in Shrek. 40k or 30k? Age of There's not enough Eldar in 30k. Oh, you love Eldar very much. Well, that's great. You love Eldar very much. Just my personal, not a question, but I have so much pondered over it. Just let me think. Have I any clues and ideas about that? Because starting reading Horus Heresy with a book of Horus Rising, and now we are Endgame, actually, almost. And Nearly. I just nearly yes, and I just guess that the last book of Siege of Terra should be by Dan Abnett, and the last line of it must be, "I was there the day that Horus killed the Emperor." Yeah, because if it won't be there, it's lost. Everything was for Wayne. Just if there is no such a circle of it in the beginning, the Horus killed Emperor, and the last maybe Loken sitting, you know better. Loken sitting somewhere and making his writing shorthand or something like that for any Inquisitor or I was there when Horus killed that day that Horus killed the Emperor, or something like that. What do you think about it? Would it be a nice move, or it's just fantasies? We feel the same. We feel that as authors, we have that same sense that yes, that sense of going back to the beginning
That line and Dan is good. We like that. No, maybe not exactly the way you've described, but yes, we that sense of that the story started here. There with that line in Horus Heresy, in Horus Rising, and the final book of the Siege of Terra, reflecting on that. Yeah. Well, maybe not the final line, but that line and so would definitely play on that idea. Yes. So you are not alone in those thoughts. Great. The Samsara wheel made full circle. So... Уносит немного. Нет, не уносит, все отлично как раз. Вот, вопрос, собственно, мой вопрос, это то, что я очень долго обдумывал в голове и выражал эту идею. Вот я считаю, лично я считаю, что вот как началась я из Хоруса с фразы «Я был там, когда Хорус убил Императора». Сказанная Локином. Да. Она должна этим закончиться. Да, другой, считаю, что... Черный легион, помнишь? Да. И то, что есть, должна закончиться именно этой фразой, что Локин где-нибудь сидит на камне, диктует Инквизитору. Как вы были там, вы знаете, как все начиналось. Он говорит, я был там, когда Хорус убил Императора. И точка. То есть, да, и точка, да. Да, вот я считаю, что это очень крутой драматический ход был бы. И авторы, кстати, считают примерно так же. Может быть, не в такой форме, может быть, не совсем так, но типа вот они об этом думают. Да, и непределенно хотят, чтобы последняя книга есть, она вот как-то возвращала нас немного к началу, к Horus Rising, к началу Ереси Хоруса, вот, чтобы они некоторым образом она отражала самое начало Ереси. И самая последняя книга они хотят, чтобы... Да, то есть я не одинок в этом, сами авторы тоже вот так вот думают, что это было бы круто. Вот. Well, we'll move on, if you don't mind, Mr. Давай 7-й я сейчас задам. От серии Примархии многие ждали, что она будет посвящена взрослению на родных планетах. В итоге полностью эту концепцию воплотила только повесть Лоргар, носитель слова. Как вы этого добились? Лоргар. Как вы этого добились? Почему в серии Примархии нет тематической однородности? Okay, Mr. Thorpe, there's a question about your novel in the series of Primarchs about Logger, the Beer of the World, a great book, actually. Well, and then some people thought that all novels in this series, they would be dedicated to the Primarchs growing up on their planets where they landed. And when they landed, but in the whole, your novel has accepted this idea in the whole. We really have Lorgar growing up on Colchis, and on the other hand, we have other novels which are dedicated to other events, other companies, battles of already grown battles with orcs. Please no more. Battles with orcs, and anything else. How have you achieved it? How have you come through it? And why if you can tell us about tell us about such unbalanced thematics of Primarchs. I guess it all Primarchs novel would be would tell us about their growing up, and in fact we have almost just youth. Yeah, well, I think so the idea behind the character series, the Primarchs and the 40k character series idea is that they're about an important event that tells us something very fundamental about that Primarch and why they are and why they are the person they are, which may and set some time between basically in the Great Crusade up to the end of the Heresy generally. Now, actually, the ones that came out before Lorgar, again, aren't about that discovery. The thing is that some of the Primarchs have had their origins already examined in quite a bit of detail, or have been looked at in the main Heresy series. So when I wrote Deliverance Lost, we have flashbacks to when Corax is young, when he's found, and it'd be boring just to go back to those and repeat them, because his story for Corax about how he was found in small bits, not as a complete novel, but in small sections, we see him being found, the pivotal moments of his life, how he learns about his invisibility, things like that. So
So Guy Haley, when he comes into the Corax, rather than repeating that story, is looking for a different moment in Corax's story, in his narrative, that tells us something different about him, that lets us know something else about him. And it was actually, I was only able to write the Lorgar story the way I did because it was Lorgar, and because actually I used some of the scenes to connect it to the events of the heresy itself, and what was happening in the Legion after his discovery. Otherwise, there would have been no Space Marines in it at all, and I wouldn't have got to write it. So the bits where we see them purging the Terrans and destroying the libraries and those kind of between books parts set in the Horus or the Great Crusade are the bits that add the relevance, make the backstory, give it a context that's relevant to the Horus Heresy. And then Kor Pharon, the ending was absolutely essential, that Kor Pharon realizing the one story where we think Kor Pharon's in control and he's created Lorgar and he's part of the reason Lorgar is the way he is. And then his realization at the end is the reader's realization that Lorgar was in control the entire time, that it was Lorgar and his intellect and his vision that made all of this happen. And I was only able to write that story because I included those later bits, because the Horus Heresy and the series is about the Space Marines and the Primarchs, and it's not about what happened before. But it was great fun, because it was actually great, though, to go back to this world and examine what a world which kind of worships chaos, but not, but it's kind of almost dead and so old and so by rote. It's not like there's a reason. There had to be a reason why that old faith, where when the Imperium turn up, that they don't just obliterate the planet, and it had to be that actually they didn't. The worship of chaos is so ancient that it's unrecognizable from what the Emperor would have seen as chaos worship. It's so distant from that the gods that he is aware of and things that and it's not. And although it's everywhere, it's not very active. It doesn't churn the warp. It's not very. It's very much, the idea was that it's habit, it's by rote, it's kind of just there isn't actually really that much faith. It's just going through the motions of worship rather than actual worship. So the Chaos Gods, they've sucked it dry. There's nothing there. So actually, the connection to the warp and stuff is very weak. And it was nice to explore this idea of this ancient world and worship that is kind of so old, actually, that it's almost dried out, just like the world is. But that was for Lorgar, because we know this idea of him that had the old faith, and then he comes to worship the Emperor and then goes back to the old faith. But now it's fresh and new, and it's the Chaos Gods as active as they are during the Horus Heresy. That story, those origin stories, aren't necessarily the pivotal moments for every single Primarch. They all have their origins, and sometimes we just don't want to know too much about them. We don't necessarily want to. Sometimes the mystery is still more interesting, especially for some of the traitors, like that we don't know where they came from. We don't know what those early experiences were, but actually there's another event in their lives which is more interesting or more relevant to their actions and stuff. So, and I think actually 18 books or whatever just about the Primarch's origins would get boring and repetitive, because it's their found, they rise to, as much as the details may change, the narrative beats, the story for most of them is pretty much the same. Is they rise above, they conquer, they are who they are. And things like like the Lion, again, it's like we kind of see some of that story in Descent of Angels, and how he gets contacted by. So the beats, the chunks of story are the same. Like they're discovered, with one or two exceptions, they take over, and then they get discovered by the Emperor. And so for me, that they're not different stories; they're just different details. They're different. So I think it's nice that we've got a mix. We'll more go back to their origins. I think again, we won't necessarily see a novel that start to finish is about the origins or the discovery of a Primarch. But there might be scenes or flashbacks or memories and recollections, even that we see those worlds that they come from, especially some of the ones, again, that we've not seen very much in the main Heresy series, whereas some worlds we've seen a lot of, the Thousand Suns,
we've spent a long time on their world. We've seen a lot of how it works, whereas the Imperial Fists we haven't. So we might spend more time going back and looking at that. Okay, well, Thank you very Mr. much. Topyov gave us you gave us a lot. We'll just like try to translate your. Я попробую начать, хотя я уже Давай. начал. Адова, да. Короче, что касаемо серии примархов и подхода по поводу того, чтобы описывать непосредственно их детство. Ну, как многие люди хотят видеть именно в новеллах про примархов, это вот истории про их детство. Но вот мистер Торп говорит, что по факту очень многих примархов детство затрагивалось в других работах. То есть и писать в новелле, посвященной примарху, про детство, когда оно уже где-то было описано. Причем... Тихо, я про это потом скажу, тихо. Я готов, я реплику держу как раз для него. Вот, значит, это, ну, как бы непродуктивно. Серия примархов предполагалось, что серия примархов должна описывать какие-то важные события. Важные события. Образующие какие-то. Да, лично образующие события в жизни примархов. Привет, Ферус. Вот. И не обязательно должны связаны быть с их детством. Особенно, опять же, подчеркну, если речь шла о том, что уже когда-то мы этого расписывали. То есть с Лоргаром как получилось? Его детство-то особо и расписано нигде не было. Более того, Торп говорит, что если не впихивать в эти... То есть если писать тупо по детству примархов и не впихивать туда космодесантников и то, как они там воюют в ВКП, и просто тебе никто не даст эту книгу написать, потому что вся серия 30К, она про космодесантников, правильно? Слышь, купи. Да, слышь, купи Винки, как бы. Вот, и поэтому... Несмотря на то, что даже вот в «Носителе слова», где он там писал, ну, в основном большую часть книги написано про становление Лоргара как личности, даже в этом случае он там впихивал и про ранние действия имперских вестников, да, когда они... Да, и про очистку легиона. И про то, как потом аккуратненько, да, зачищали в течение 40 лет от тиранцев весь легион, о том, как они в итоге пришли к новой вере. Даже он затронул такую тему, по носительству, она мне даже в голову никогда до этого не приходила, то есть я читал несколько раз, и я даже об этом не думал, то есть по поводу старой веры. То есть по факту же император, когда прибыл на Колхиду, нашел Лоргара, очевидно, там должны были остаться трактаты по старой вере, то есть должны были быть знания о том, что это такое. Почему надо было просто уничтожить с орбиты это все, да, скорее да, всего. И это нужно было выжечь прямо тогда еще. Почему же император этого не сделал? То есть он же не мог... Ответ, он, собственно, кроется там же, где и лежит ответ на вопрос, почему, если на Колхиде поклонялись хаосу, там не было всяких мутаций, демонических форм, варп-штормов. Торп говорит о том, что старая вера Колхиды настолько далеко отошла после Эры Ночи от поклонения хаосу, что там больше играла роль не эмоции поклоняющихся, а обряды, которые они делают. Ритуалистика, а боги хаоса кормятся эмоциями, поэтому им польза от верующих Колхиды. То есть у нас есть просто прецедент, когда люди верят в богов хаоса, но при этом по факту практически никакой пользы для самих богов не представляют. Она настолько далеко отошла, то есть от канонов, так сказать, веры в богов хаоса, что никто там не получал никаких благословений. Это было просто повторение заученных ритуалов, в которых никто не разбирался, не знал никаких... Вот это интересно, кстати. Да, я говорю, я читал несколько раз, и я ни разу не ловился на это. Я ловился на мысли, почему император не зачистил это, почему там кучу разных почему не было влияния хаоса на планете. А теперь, вот с объяснением мистера Торпа, я понимаю, что да, вот как бы это... Оно реально работает. Да, ну плюс он сказал то, что читать 18 книг про просто становление примархов, это, ну, посчитали, что это будет просто скучно, то есть нужно какое-то... Поэтому одним интересные сольники, а другим, значит, там Адея Дюкейнов главные герои вместо примархов. Well, thank you very much, Mr. Thorpe. Well, George has just revealed something for himself when he read your book.
he had no idea about such meanings about the old faith you put into it. So yeah, I had questions. I had questions why the emperor knows who are the dark gods. He knows almost everything what human can possibly know about dark gods. Why, when we arrived on Kolchis, he just don't lay exterminatus upon it? And now I understood, yeah, because it's so different and so unemotional, this face, and that distant from original. that from original dark gods even of the worshiping. emperor couldn't find out that it was exactly the chaos worshipping. Yes. Thank you very much. If we think that the mortals, people, and their actions, with their thoughts, their emotions, cause an effect in the warp and chaos. The ritual of Kolchis is so just unthinking. Boring. Yeah, well, there's one of the inspirations is a Terry Pratchett novel called Pyramids, and it's this idea. It's the same, it's based on ancient Egypt, but this idea that just having done the same thing for literally thousands of years, that actually there's no emotion behind it. It's just it's almost algorithm and habit. Absolutely, yeah. It's just nobody thinks about it. They're just doing the rituals. They're saying the words, but nobody's thinking about it. Nobody feels it anymore, and so it's dead. It just has no effect on the warp at all. It's not a faith, it's just a dead religion. Absolutely, yes. Okay, thank you. В общем, да, мистер Топ как раз, мы сказали, что они с что Георгий наконец что-то вот выяснил, и благодаря объяснению мистера Торпа что-то новое для себя открыл в этой книге. Он сказал, что да, именно так, и что он вдохновлялся книгой Терри Пратчетта под названием «Пирамиды», да. Я, кстати, знаю, да, это странствующие эти вот жрецы. Да, которые, они просто 1000 лет повторяют одно и то же, и уже не вкладывают эмоций, не вкладывают веры в это, и поэтому это мертвые ритуалы, мертвая религия, которая ничего не стоит для непосредственно тех божеств, которым они поклоняются. Well,